have you heard ki plane stall झालं? हाँ. Or have you heard of like engine stall? So engine stall is engine stops. Hmm. Engine stops working. पण wing stall is another thing. So wing stall मध्ये कसं होतं की तू हे ऐकलंस लॅमिनार फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर. Yes. So ideally we want laminar flow and not turbulent flow of the air. Turbulent flow झाला that creates low pressure. Hmm. So let's say this is the wing आणि इथे तुझा लॅमिनार फ्लो आहे आणि this is generating your lift, right? आता जसं तू there is something called as an angle of attack. So okay, like मी terminology सांगतो तुला. Horn. So assume this is your cross section of the wing. So this is your aerofoil. The shape of the wing is called aerofoil. This is the center and this is the center of the aft, म्हणजे back. आणि तू जर ॲव्हरेज ऑफ द कर्व काढला तर तो असा आहे, दॅट इज युअर मीन कॉर्ड. आणि जर तू स्ट्रेट लाईन काढलीस तर इट इज द कॉर्ड. आता द डिस्टन्स टोटल विड्थ ऑफ द विंग. आता तुझी जी ॲव्हरेज कॉर्ड आहे, जर ती लाईन घेतलीस विथ द परफेक्ट नॉट हॉरिझॉन्टल सॉरी विथ विथ द फ्लो ऑफ एअर, हा जर तुझा फ्लो ऑफ एअर असेल दॅट इज युअर अँगल ऑफ अटॅक. Okay. Angle of attack on ground is also defined with respect to the perfect horizontal. पण जसं if you're going up आणि wing direction वेगळी आहे, your angle of attack can also be defined with respect to relative flow of the air. पण ते इथे नाही जाणार आहे. For now let's assume this is wing आणि this is horizontal. त्या दोघांचा angle is angle of attack. तर जसा angle of attack वर जातो, so let's say the wing is like this. तर खालची हवा कशी जाणार आहे? It is going to go and get pushed down like this. Right. Okay. आणि वरची हवा is going to do this. Now there are two things. There is momentum and there is a property of fluids who like to stick to a surface. So तू पाण्याखाली जर बोट असं टाकलं तर पाणी कर्व होतं. बरोबर. किंवा ते आपण that infamous experiment की कागद आहे and then you blow on top of it and the कागद comes up. That is essentially your Bernoulli's in action. आता त्याच्यामध्ये जर हवा पटकन खाली नाही चिटकली तर it tries to come down, it tries to come down, it tries to come down. I'll change it. It tries to come down, it tries to come down, it tries to come down and starts a turbulent flow because it wants to stick to a surface. इथे partial vacuum create होतो which is low pressure and it is pushing up. पण आता हे जे आहे this is at a lower angle of attack. तर आता मी high angle of attack चं wing काढलं, let's say, आणि the direction of the motion of the plane is always to the left, perfect horizontal आपण असं केलं. Now the wing the air is traveling like this and moving down. पण हवा अशी येते and now it is trying to find a surface to stick to, but it doesn't find a surface and then it rotates and rotates and rotates and that's how you get a turbulent flow. Okay. आणि मग काय होतं, turbulent flow create झाला की the wing cannot hold its lift कारण की uneven air होतं. मग turbulent flow create झाला की the plane tries to adjust itself to not have that. पण मग it cannot कारण की तुझी velocity this direction or this direction cannot hold a laminar flow. आणि मग लिफ्ट जातो. लिफ्ट गेला की विंग स्टॉल्स. विंग स्टॉल झाला और लिफ्ट एरोडायनामिक स्टॉल म्हणतात त्याला. सो एरोडायनामिक स्टॉल इज ओके, देयर इज नो लिफ्ट, सो प्लेन इज गोइंग टू फॉल डाउन लाईक अ रॉक. इंजिन चालू असतं, देयर इज नो इंजिन स्टॉल. दिस इज एरोडायनामिक स्टॉल. सो कधी कधी टेक ऑफ करताना खूप वर गेलं विमान तर इट कॅन स्टॉल इफ इट डझंट हॅव फॉरवर्ड मोमेंटम इनफ. Yeah, I can feel it.
Huh? Gap in physics. Not gap in physics, gap in engineering or gap in flying. कारण की physics says कि it needs to stick to a surface. Physics says कि laminar flow हवा है. The moment air gets unhappy, that becomes a problem. मग ह्याच्यामध्ये कधी कधी कसं करतात पायलट ट्रेनिंगच्या वेळेस यू गो अप यू इंटेन्शनली एरोडायनामिकली स्टॉल द प्लेन यू गो अप ॲट हाय अल्टिट्यूड इंजिन चालू असतं आणि देन यू स्टॉल द प्लेन म्हणजे तू विंग स्टॉल करतो अशा प्रकारे खूप अँगल ऑफ अटॅक आणि लो स्पीडला प्लेन स्टार्ट्स फॉलिंग डाऊन अँड देन द पायलट्स आर ट्रेन टू रिकवर फ्रॉम आणि सो इन केस रिअल लाईफमध्ये जर असं काही झालं कारण की तो साधं जरी उडत असेल आणि सडनली अपड्राफ्ट आला आणि इट इज मच फास्टर आणि प्लेनला जर त्यानं अशा प्रकारे एअर हिट झाले की जस्ट विंग स्टॉल्ड इवन इफ युअर गोइंग हॉरिझॉन्टल अँड फॉरवर्ड तर यू शुड बी एबल टू रिकवर म्हणून जर क्रॅश रिपोर्ट्स वाचले तर समटाइम्स जसे विंग स्टॉल्ड पण द प्लेन स्टॉल्ड और देर वॉज अन एरोडायनामिक स्टॉल बट समटाइम्स media may or may not understand what exactly that means. So there's this kind of misinformation. The engine stalled, even though engine never stopped working. So that's a different thing. आपण एक काम करू आपण जरा थांबवू त्याला